Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abbuchen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Bucht ab, buchte ab, hat abgebucht. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich buche ab. Du buchst ab. Er bucht ab. Wir buchen ab. Ihr bucht ab. Sie buchen ab. Next up is the preterite. Ich buchte ab. Du buchtest ab. Er buchte ab. Wir buchten ab. Ihr buchtet ab. Sie buchten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgebucht. Du hast abgebucht. Er hat abgebucht. Wir haben abgebucht. Ihr habt abgebucht. Sie haben abgebucht. Next up is the subjunctive one. Ich buche ab. Du buchest ab. Er buche ab. Wir buchen ab. Ihr buchet ab. Sie buchen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich buchte ab. Du buchtest ab. Er buchte ab. Wir buchten ab. Ihr buchtet ab. Sie buchten ab. And finally, we'll cover the imperative. Buche ab du. Buchen ab wir. Bucht ab ihr. Buchen ab sie. That was our today's learning video about the verb abbuchen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.